Beim Familiengrillfest sagte, locker zu bleiben. Ich kann unseren Urlaub kaum erwarten, sagte. Mein Vater lag die als erster. Nur für die Family und ich. Auf der Terrasse tabte es. Mein Schwester schnaubt. Mein Mutter lächelt. Als wär yes in Witz. Ich platzt nicht heraus. Ich nickt. Stand auf ließ mein ungeöffnet Weinflasch auf dem Tisch stehen. 5 Tage später griff mein Mutter nach $5,000, die sie noch für ihr hielt. Ein Klick später hat das Konto einen neuen Namen. In ihrem Gruppenchat gab es ein neues Problem. Bleibt dran. Dies geschickten det nicht da, what sie dachten. Den vor diesem Grillfest, vor dem Gelagter den $5,000 gab es jar kleiner Einschnitt. Kleinigkeiten, die ich immer wieder entschuldigt, weil es Family war. Ich bin Grundschullehrerin. Mein Leben besteht aus ruhigen Unterrichtsvorbereitungen, Cafeteria, Kaffee dem Jarek von Whiteboardmarkern, der einfach nicht aus der Kleidung verschwindet. Mein Wochenenden gehorten immer innen. Ich fuhr 40 Minuten, einen WLAN-Router zu reparieren, besalt einen Klempner, den sich nicht leisten konnten, oder kauf Lebensmittel ein, wenn ihr Karte unerwartet abgelehnt word. Sie bedenkten sich, posteten Familienfotos, vergassen irgendwie, Michigan zu verlinken. Ehrlich gesagt, liebte ich es, nützlich zu sein. Es gab mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Aber irgendwann delt sich das gebraucht werden in ausgenutzt werden. Emily bemerkte es als erste. Sie ist ruhig, praktisch veranlagt, die Art von Mensch, die Urlaub mit Tabellenkalkulation plant. Letzten Frühling sagte sie. Ist schon klar, dass sie nur anrufen, wenn etwas kaputt ist oder. Ich tate es als Scherz ab. Ich sagte, sie verstig nicht, wie Familien funktionieren. Ich sagt, schuldvoll sein an sehr Art. Lieber auszudrücken. Sie fand es nicht lustig. Dann kam Colorado, ein dreitiger Huttenerlaub, günstig, ruhig, ein Auszeit vom Korrigieren von Klausern Telefoneten, die immer mit Zoe begannen. Kannst du dir verstellen, dass ich kein einziges Foto gepostet habe, aber mein Cousin schon. Ein Bild von mir Emily, wir vor dem Schnee lacheln. Das reicht. 2 Tage später finden die Nachrichten in. Tara sagt zuerst, wow, muss schon sein, die Family mal zu vergessen. Dan, Matt, du hast dich verändert. Dan die Nachricht meiner Mutter, dies Worses klang, aber tiefer traf als Beleidigung. Wir waren immer für dich da. Aber sobald du frei hast du als gäbe es nicht. Sie hatten einen Wochenendausflug in einen Verrat verwandelt. Ende der Woche war ich die Bose in ihrer Geschichte, die egoistisch Tochter, die sie im Stich gelassen hat. Emily riet mir ab, zu dem Grillfest zu gehen. Es fühlt sich wie ein Fall. Aber als Mama mit fröhlicher Stimme anrief versprach, es war nur Family, glottiger. Wie immer. An diesem Sonntag brachte ich ein Flasch Rotwein mit, etwas Anständiges, nix Ausfallens. Ich hab sogar, wie man lastig klingt, wie man sich entschuldigt, ohne es wirklich zu tun. Ich redet mir ein, vielleicht wird jetzt alles wieder normal werden. Ich wusste damals noch nicht, dass sich die Normalität bereits verschoben hat. Ich wusste nicht, dass Dieselbenlut, die Michigan im Picknicktisch anlächelten, nur darauf warteten, Michigan gemeinsam zu demütigen. Aber ich hatte es wissen müssen, denn jedes Mal, wenn sie in der Family sagten, meinten sie eigentlich on dich. Der Geruch von Grillfleisch lässt Michigan immer noch im Magen herumkribbeln. An diesem Tag war die Luft dick vom Rauch einer anderen Art von Erwartung. Mein Vater stand im Grill, die Grillzang in der Hand, tat so, als war es ein ganz normaler Sonntag. Mettlen in der Coolbox, trank schon seinsweit Bier. Tara scrolled auf ihrem Handy herum, als war sie zu gelangweilt, zu existieren. Mama deckt den Tisch, some vor sich hin. Als sich mit dem Wein herinkam, schaut Michigan niemand überraschten, aber niemand sag auch Hallo. Hey, sagte zwang mir ein Lachelnub. Sie toll aus hier draußen, ja, antwortet Papa und auf Sussen.
Wir haben fruit eingefangen, übersetzt, du bist zu spät. Ich setzt Michigan versucht, die still zu ignorieren, als worden alle auf ein Schlangworten. Mama schob mir einen Teller hin. Wie geht's Emily? Fragt SAE. Gut, sagte ich, in der Hoffnung, das Wort reichen. Teddy es aber nicht. Das ist schon, sie lächelte gequält. Kein Nachfrage. Nur still, dies Art von still, die sich ausbreit ganz gespräch verschlingt. Ich warf mit einen Blick zu versucht, in nach seinem neuen Job zu fragen. Grunzt. Tara schnaubt. Das darauf folgend Locken war nicht laut, aber scharf. Ich lachte mit tat so, als bemerkt ich den Unterton nicht. Dan sagte ich es, den Satz, der alles zum Einsters bringen sollt. Ich kann unseren Urlaub kaum erwarten. Sollt nur Smalltalk sein locker harmlos. Dader start einen Augenblick, dann lachte Da ist tief, oft setzt Locken, das immer aufsetzt, wenn etwas gemien sagen will. Nur für die Familie on Dijk. Auf der Terrasse brach Jubel aus mit klatschte sich aufs Knie. Tara guckt. Mom habe Weinglas lächelt, als Word sei ins Dassen. Einen Moment lang, saß ich einfach nur da. Mein Ohren klingelten. Die Welt am Michigan Hirn reduziert sich auf das Klirren von eiswürfelnden Gläsern. Ich dacht, vielleicht Word man sagen, seht jaen Witz. Vielleicht Word dad mir zuswinkern. Vielleicht Word Mom ausschimpfen. Aber niemand hatte es war Absicht. Sie wollten sagen, wie ich zusammenbrechen Word. Ich tate es nicht. Ich blickt Michigan am Tisch mein Family, alle lachten, als war mein Ausgleich vernugen. Mir stieg die Hitze in den Nacken, denn die kulturelle Kenntnis. War nicht das erste Mal, dass Michigan gedemütigt hatten, aber war das erste Mal, dass ich als das erkannt, was war, eine Inszenierung. Sie wollten, dass ich klein blieb, Michigan entschuldigt, nützlich war. Am einfachsten hielten Michigan in diesem Zustand, in dem Michigan deren erinnerten, dass ich, egal was ich gab, wirklich das ich hören Word. Also gab ich ihnen, was nicht erwartet hatten, still. Ich nickte einmal ruhig. Verstanden, sagte ich fester Stimme. Dann stand ich auf, ließ die Weinflasche unberührt auf dem Tisch stehen jing. Das Lachen verstum hinter mir, abgelost vom Summender Zicketen dem dumpfen Pochen means Hirschlags. Im Auto saß ich lang, beaver ich den Schlüssel umdreht. Mein Hand zitterten, nicht vor what, sondern vor etwas scharferem Klarheit. Jahrelang hatte ich ihr reach nungen basalt, ihr Lachen gefühlt, Chaos besiegt. Einem Einzigen sagten mir, wo ich stand, draußen. Als ich nach Hause kam, vibriert mein Handy bereits vor Nachrichten. Du weißt doch, dass Papa gestuert hat. Oder, übertreib nicht. Du machst immer alles kaputt. Ich antwortet nicht. Stattdessen auf nicht ich die Banking-App, das Gemeinschaftskonto, das ich dummerweise nach all den Jahren, in denen ich innen in Notfallen geholfen hat, Akte gelassen hat. Der Kontostand blinkt mir entgegen. Ich überleg Kurs, suchli essen, tate es aber nicht. Noch nicht. Ein Teil von mir wollt sehen, wie weit gehen werden, sobald merkten, dass ich nicht reagiert. Dauert nicht lang. 5 Tage später looktet mein Handy einer neuen Benachrichtigung auf. Abhabungs für such, $5.000. In diesem Moment verwandelt sich die Demütigung in etwas anderes. Etwas Stills, scarfs Guises. When Michigan der Family haben wollten, wurde ich ihnen alles geben, was Verlangten. Die Benachrichtigung prangt wie was auf meinem Bildschirm. Abhabungs für such, $5.000. Das'll be Gemeinschaftskonto, diesel be Cardi, die ich vor Jahren eröffnet hat. Als mein Mutter meint, Brockner Hilf bei den Nebenkosten. Ich hat schon langschli essen sollen. Aber Schuldgefühl halten Türen offen. Ich starrte auf die Saal, bis der Bildschirm dunkler ward. Mein Kaffee ward kalt. Irgendwas wischen dem Grillen, diesem Moment war etwas in mir erstart. Kein Schrien, kein Panik, nur ein ruhig, Glickmassage Leine in meiner Brust.
Ich rief zuerst die Banken UND, ließ die Karte sperren. Ich sagte es mit ruhiger Stimme. Sofort fragte Mitarbeiter, ob ich an sie Wegen Betrugser staten wall. Ich muss fast locken. Nein, sagte ich es Family. Als die Bestätigungsmail kam, auf nicht ich die ab wieder. Der Kontonamen blinkt bei mo Bursen Familienkonto. Ich drückte auf Bearbeiten, UND losch jetten Buchstaben. Dan tippte ich drei Wort. Bezelen on Michigan einen Moment lang starrte ich es Nuren, Dyson Satz, der Gerland schuldvoll UND klein demütigungen in sich Veranti. Ich speichert. 10 Minuten später vibriert mein Handy. Mama. Hey Papa, hast du im Konto rumschfummelt? Dein Mutter hat einen Fehler gemacht. Korrigier das, Tara. Haha, Matt, mal im Ernst, was ist los mit dir? Ich antwortet nicht. Stattdessen mache ich einen Screenshot vom Kontonamen UND der fehlgeschlagenen Transaktion UND schickt in den Gruppenchat. Und Kommentar und Erklärung. Dann legt ich mein Handy mit dem Display nach und 10 UND Jing spazieren. Die Luft war schwul von der Spatsommerhitze, aber mein Kopf war frei. Zoomers 10 Mal seit langem, musste ich mir keine Entschuldigungen mehr ausdenken. Ich überlegt nicht, wie ich alles wieder gutmachen konnte. Ich had einfach genig. Als ich zurückkam, war der Gruppenchat explodiert, 40 Nachrichten lang. Mama schrieb, das ist doch lächerlich. Wir brauchten das Geld für die Feiertage. Papa, nach allem, was wir für dich getan haben. Tara Elmio, bist du echt verrückt. Matt, wir endlich watchen Zoe. Ich las Jed's Wort UND archiviert den Chat. Nicht gelöscht, sondern einfach weggefaltet wie ein Dokument. Das ich vielleicht irgendwann mal einem Anwalt sagen Word. Emily fand Michigan auf den Sofabienen sitzend, unter ein Deck gekustelt, den Blick auf den dunklen Bildschirm gerickt. Sie fragt nicht, was passiert war. Sie sagt nur, du hast es endlich getan, oder? Ich nicht. Ja, ich hört auf, verlut zu sollen, die Michigan NIALS Zielberechnung ansen. Draußen grollt der Donner leis UND langsam über den Himmel. Drinnen vibriert mein Handy wieder. Ein weiter Welly von Nachrichten, die ich nicht lesen wollte. Sie wollten Chaos. Ich schenkte ihnen Schweigen. So ist das mit der Reich. Nicht jede Explosion ist laut. Manchmal ist die Esner ein leises Klicken, gefolgt vom Geräusch, wenn all die Schuten endlich verschwinden. Am nächsten Morgen war die Panik in mir aufgeblut. Als ich vor der Arbeit mein Handy checkt, had ich 16 verpasst Anruf UND ein Reihe von Nachrichten, die wischen wat UND Verzweiflung schwankten. Der Familienchat hat sich in ein Schlachtfeld der Entschuldigungen verwandelt, jeder schab die für den Kontoverlust auf den anderen. Mama behauptet, SIE have nicht gewusst, dass die Abhebung so hoch war. Papa schrieb, das ist kleinlich, Zoe. Du blamierst dich. Tara postete ein Lizenz-Emoji mit Tronen in den Augen, gefolgt von einem Screenshot der Abelungsmittelung der Bank, ALS, where yes ein Familienmeme. Ich schalte den Chat stumm. In der Mittagspause stand Mama vor meinem Klassenzimmer. Die Sekretärin klingelt. Frau Brooks ist hier, sagte sie. Es ist dringend. Ich betrat den Fleur, mein Herz beruhigt sich. Mama stande UND hielt ihr Handtasche. ALS, where SIE ein Requisit in einem einstudierten Theaterstück. Sie haben die Karte gespert, fragt SIE mit sanfter, leicht zitternder Stimme. Ja, sie blinzelt schnell UND versucht, Tronen in die Augen zu bekommen, die aber nicht kamen. Wir brauchten das Geld nur für die Feiertage. Ich verschränk die Arm. Du hast versucht, $5.000 ohne meiner Erlaubnis zu nehmen. Es war für UNS, für die Family. Ich lächelte qualt. Du hast gesagt, ich jor nicht zur Family, erinnerst du dich? Mund auf nicht sich UND schloss sich wieder. Damit hat SIE nicht gerechnet. Zoe, sag SIE schleißlich. Du übertreibst. Du bist grausam. Diocese wird grausam traf Michigan harder als Jeds Locken. Gerlang hatten SIE, yes genommen UND Liebe genannt. Jetzt war mein nie Grausamkeit. Ich muss zurück in die Uni, sagte ich. Du solltest gehen. Ihr Stimme brach bei meinem Namen, aber ich ging weg, beaver ich Michigan wieder darum kommen konnte.
En diesem Abend kam ich nach Hause und Emily stellt Essensbehalter auf, die Küchenthek. Alles okay? Fragte sie. Ich suchte mit den Achseln. Sie losen sich auf. Lächelt sie schwach. Gott! Aber damit war es noch nicht vorbei. 2 Tage später kam ich nach Hause und mein Wohnungster war leicht entgeschlagen. Mein erster Gedanke war, dass ich vergessen hat abzuschließen. Mein zweiter Gedanke, als ich Stimmen drinnen hört, war noch schlimmer. Mama und Papa standen in meinem Wohnzimmer. Tara lag barfuß auf dem Sofa, scrollt auf ihrem Handy, ein Handvoll Chipstit lag auf dem Couchtisch. Was macht hier? Fragte ich. Mama dreht sich mit Durselben gubten Ruhe. Du hast nicht geantwortet. Weil du versucht hast, Michigan zu bestellen, sagte ich. Papa trat vor, sein Stimme klang gespielt autoritar. Pass auf deinen Ton auf. Wir sind immer noch den Eltern. Dan benimm dich auch so. Schnapp verachlich. Du hast dich verändert, seit du mit zusammen bist. Emily start im Termen und hielt die tut wie einen Schutzchild. Du bist insane und eingebrochen, sagte sie ruhig. Das geht gar nicht. Das ist ein Familienangelegenheit. Für Mama Michiganin. Ich spürt, wie mein Geduld am Ende war. Nein, sagte ich, das ist Hausfriedensbruch. Sie rührten sich nicht. Tara lag die Leis on auf Süßen. Du bist so ein Drama Queen. Ich ging zu und auf nicht sie white. Raus hier, Zoe, sofort. Mamas Augen verrenkten sich kalt, die Freundlichkeit war verschwunden. Das wirst du beruhen. Ich habe es schon getan, sagte ich und schloss die hinter ihnen. Die still, nachdem sie gegangen waren, fühlt sich heiligen. Emily saß mit angespannten Schultern auf dem Sofa. Sie wurde nicht aufhören, sagte sie. Ich weiß. In dieser Nacht rief ich jemanden mit dem ich seit Jahren nicht mehr gesprochen hat. Denises, die Schwester meiner Mutter, das Schwarzschafter Family. Als sie abnahm, klang sie nicht überrascht. Ich habe Michigan schon gefragt, wann du anrufst, sagte sie. Sie lud Michigan nach am selben Abend ein. Kleines Haus roch nach, Zetter und die alten Butchern. Beaverich was sagen konnte, drückte sie mir einen dicken Ordner voller Papier in die Hand. Dein Mutter manipuliert schon seit Jahren Lud. Du bist nur das neueste Opfer. Darin befanden sich Unterlagen, Zahlungsbeleg, alte Überweisungen, sogar handsigniert Notizen der Zeit, als sie sich Geld von Denise Gillihan und die NIE zurückgezahlt hat. 10.000 für ein Dekrepeter im Jahr 2012. Weiter Fund für einen medizinischen Notfall, der sich als Caribbean Kreuzfahrt entpuppt. Mir war schlecht. Sie sagt, du siehst Label, meldet. Denise lagte. Nederlich. Es ist leichter, die Wahrheit zu verdrängen, wenn alle einen verwirrt halten. Wir verglichen stundenlang an sehr geschickten. Die Muster passten perfekt zusammen. Lehen, Lügen, schuldvoll Ursachen wiederholen. Ich kann dir helfen, sagte sie und schenkt Wein in 2 unpassende Gläser ein. Aber wenn wir das tun, musst du darauf vorbereitet sein, dass sie dich hassen werden. Ich lächelt zum erst 10 Mal in dieser Woche. Das tun sie ja schon. Die nächsten Tage waren ein stiller Sturm. Denises Freundin, die im Finanzwesen arbeitet, half mir, alle Bindungen zu meinen Eltern, konnten, not Vollkontakten und Versicherungen zu kappen. Ich schloss das letzte Gemeinschaftskonto und schickt dann ein Nachricht in den Familienchat. Einen Screenshot de Kontostands von null unter dem Namen Zoll on Michigan. Kein Bildunterschrift, nur still. Mat antwortete als erster, was zum Teufel soll das, Tara folgt. Du spinnst wohl. Mama rief 6-mal in einer Stunde. Ich ging nicht dran. Am nächsten Morgen wachte ich auf und mein Handy vibriert ununterbrochen. Denise hat alte Fotos meiner Eltern in Casinos gepostet, auf denen sie Cocktail schlürften. Die Zeitstempel überschnitten sich mit den Monaten, in denen sie behauptet hatten, pleite zu sein. Sie hat sie nicht verlinkt. Musste sie auch nicht. Innerhalb weniger Minuten schrieben mir Cousins und Cousinen und fragten, ob es stimmt. Die Schwester meins weiter schrieb, du hast dein Mutter blamiert.
Ich starret nur auf den Baldskirm und spurt keen bischen die Schuldgefühl, die sie mir einreden wollten. Am haben taugt mein Mutter wieder auf. Dies mal mit rem Bruder Brian vor meiner Tür. Stand mit verschränkten Armen und Sonnenbrill hinter obwohl schon fast Uncle war. Sie sah müde aus strategisch müde. Wir sind gekommen, zu reden, sagte sie. Ich ging hinaus und Schloss diente hinter mir. Du solltest nicht hier sein, Miss sich Brian. Du hast die Family blamiert. Dieser Post-War Dane ben. Ich muss fastlocken. Das ist unverschämt, wenn man versucht, mein Konto leer zu raumen. Sie hat einen Fehler gemacht, Führer sie. Sie hat einen Cheating getroffen, korrigiert ich sie. Mama hab die Hand in gespielte Capitulation. Wir wollen einfachner Frieden. Wir haben die Resabsagt. Wir dachten, wir konnten Vieleit von vornen fangen. Das gleiche Spiel. So tun, als wir nix gewesen. Alles wieder von vorn beginnen. Ich gehe nirgend wo mit dir hin. Ich hab gesagt, wenn du noch einmal ungeladen auftauchst, statt ich ansieg, Brian schnapverracklich. Du wurdest dein eigen Mutter bedrohen. Ich sah ihm in die Augen. Nein, ich würde dich mein Leben, Mamas Gesichtsausdruck verändert sich. Erst Schock, dann Mitleid, dann Verachtung. Du hast dich verändert, sagt sie. Als war das Schlimmst, was mir passiert ist, sagt ich leis. Und tut mir nicht leid, wortlos gingen sie weg. Das liegt auf der Veranda samt über mir. Drinnen wartet Emily, im Fenster und mustert mein Gesicht. Es ist noch nicht vorbei, sagt ich zu. Sie kommen wieder. Ich soll recht behalten. 2 Tage später kam ein E-Mail vom Schulbezirk. Ein Mitteilung über Bedenken. Sofortig Bestätigung erforderlich. Jemand hat ein anonym Beschwert eingereicht, in der behauptet Word. Ich sei emotional unstable und schaff feinselliges Lernumfeld. Ich las sie zweimal und sah dann zu Emily auf. Sie haben ein neue Angriffsmethode gefunden. Sie nahm in Hand. Dann finden wir einen neuen Weg. Zu binden. Und dieses Mal wusste ich genau wie. Ich sage kein Sekund. Ich rief Denisen, leitete die Beschwert weiter und wartet, bis sie gelassen hat. Anonym. Ha! Sie sagt, gib mir einen Tag. Am nächsten Nachmittag rief sie zurück. Erwischt, sagt sie Die Uni-IP deiner Schwester, kein VPN, dilettantisch. Die Erleiderung kam nicht auf einmal. Sie kamen wellen. Ich brachte alles, E-Mails, Nachrichten, Screenshots, zu einer Walton, die Denise mir empfohlen hat. Name war Clara, ruhig und scharfsinnig, die Art von Frau, die bei Familienderman, die sich als betragt tarnten, nicht mit der Wimper suchte. Sie blattert die Seiten durch und sagt, wir fangen mit einer Kontaktsperren, erst vorübergehend, dann dauerhaft. Es war, als ob ich nach Jaren de Luftenhaltens endlich aufatmen konnte. Innerhalb einer Woche rehabilitiert Michigan der Schulrat. Die Personalabteilung ins Schuldienst sich stillschweigend. Mein Schulleiter riet mir, ein paar Tage besalt freinehmen. Ich sagt, danke, aber ich mein eigentlich, endlich. Mama versucht noch einmal in Zurichen. Ich ging nicht dran. Dann kam ein letztes Nachricht. Du wirst es beruhen, UNSAUS dem Weg Jerome zu haben. Family ist für immer. Ich laschte sie. Nach dem selben Abend packten Emily und ich kissen. Wir fanden eine neue Wohnung, zweisamer Wohnung, hell und liegt durch Flattet bis zum Boden, mit einem Küchenfenster zum Park. Als ich die Schlüssel im neuen Schloss umdreht, spürt ich, wie sich etwas in meiner Brust lost, das Gerling und Jespent gewesen war. Denise kam mit Pizza und billigem Wein vorbei. Waren wir auf dem Bodenessen, sagte sie, weißt du, sie werden wahrscheinlich weiterreden. Sie brachen immer jemanden, dem sie die geben können. Ich lächelt. So len sie doch. Ich spiel kein Roll mehr. Später, als der letzte Karten ausgepackt war, auf niedrig letztes Mal mein Banking-App, auf dem Konto stand immer noch. On Michigan Bezelen. Ich änderte es nicht. Es war kein Reich mehr. Es war eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, das Schweigen lauter sein kann als Jeskrei.
Das Wegehen mehr Nachhallen kann als Jetter streit. Zumers 10-mal in meinem Leben schlief, ich die ganz Nacht durch. Kein Anruf, kein Klingelns Handy, kein Schuldgefühl, nur Volkamin Ruhe. 2 Monate später hort ich ganz auf. Ihren Gruppenchat zu lesen. Eigentlich habe ich ihn nicht nur stummgeschaltet. Diesmal habe ich ihn gelöscht. Kein let's Nachricht, kein Abschied, einfach weg. Die still war anfangs an Junt. Kein vorgetauschten Notfall mehr, kein Schuldgefühl mehr, die als Liebe gettert wären. Die Art von still, die sich ein so schwer angefällt hat, fühlt sich jetzt wie Freiheiten. An einem Freitagabend saßen Emily und ich auf dem Balkon unserer neuen Wohnung, ein Pizzaskattels wischen UNS, billigen Wein in den Händen. Die Lichter der Stadt. Unten flackert Worms, Ferns Licht. Glaubst du, es sei ins Chaldigen sich Gemals? Fragt sei. Ich schüttelt den Kopf. Sie müssen erst einmal glauben, dass sei etwas falsch gemacht haben, lächelt sei. Dann hast du es schon gewonnen, ich sah auf mein Handy. Kein verpassen Anruf, kein angelesenen Nachrichten, nur die Wort, die ich auf dem einschworenen Konto hinterlassen hat, ohne mein Zuten. Zumers 10-mal war ich nicht wetend. Ich fühlt Michigan free. Sie sagten, ich jor nix zur Family. Vielleicht hatten es sei recht. Den Family sollt einen nicht dazu zwingen, am Zuckergeit betteln zu müssen. Also sag mir, wenn die Lut, die dich Family nennen, dich immer weiter ausbieten, bis nix mehr übrig ist, würdest du es sei den endlich zur Rechenschaft sehen?